gisulti si Jesus Christ, samtang diri pa siya sa kalibutan, ingon pa siya, "Why call me Lord and disobey my command?" No, grabe no, ang iyang iyang ginatawag nga complain. Ngano tawag man ko niyo og Lord? Kung ingon ni kag Lord, katingon ako nga, boss amo manager. Nga, oh yes sir, yes sir, yes sir. Oh, okay boss, sige boss. Anong gid ba? Pero ingon siya, "Why call me Lord and disobey my command?" May pagdi na lang kanyo tawag og Lord, kay mo man daig gihapon. And so, when God advises us to seek His kingdom, it means seek His rulership. Pangita ang ihang pagbulotan sa imong kinabuhi. Di ba sa atong prayer, the Lord's Prayer, "Now our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done." That is rulership. Okay. So nindot kayo. Dili lang taman sa prayer lang, kundi sa actual nga pagkinabuhi nga atong pangitang rulership sa Ginoo. Sa may example niya na, mo tong iyong gihina. Kung ang Ginoo nag-rule sa imong kinabuhi, every plano nimo, every desire, Lord, okay ba ni Lord? Akong desire Ginoo, akong gusto. Lord, tabangi ko, imong kabubuton, i-open nimo kung dili. Mo careful, Lord. Di ba? Mo na gitawag nga, nangita ka sa kingdom or rulership sa Ginoo sa imong kinabuhi. Okay. Obey what He desires you to do. Okay, i-obey nimo unsa may desire sa Ginoo nga imong himuon. Okay, and then anything that brings pleasure to Him as your master. So magunahuna ka unsa may mga butang ikalipay sa Ginoo. Malipay ba Ginoo kung magsigi kog basa sa iyang pulong? Malipay ba ang Ginoo kung magmainampuon ko? Malipay pa ang Ginoo kung every Sabbath day or every Sunday or every worship day tuagi ko dito magsimba? Ikalipay ba na si Ginoo? Yes. O ngano di man to himuon. Duha ka klase nga sala, sin of commission and sin of omission. Ang sin of commission kanang ayaw pagpatay o pangawat, kuha na sin of commission na siya. Pero ang sin of omission kanang kay balo kag maayo, wa nimo gihimo. So ang atong concern, di ko ana nang pagpatay, di ko ana, ang mga awat, di ko ana, kay sala man na. Pero ang mga butang imong nahunaan nga maayo, wa nimo gihimo, nakasala gyapon ka. Og daghantang makasasala niining area ha. Ano man? For example, Domingo, magsimba magyud dapat kay maayo, pero dagang wa gasimba. Sin of omission na siya. No? Og atong realize, daghang kayong tao nga kasala diha. Daghang tao makasasala diha. Nga naman, at an hour ko Domingo, kasi daghang tao sa simbahan ba og dito sa kuan. No? Okay. Pero when we seek God's kingdom and rulership, dapat yun na ihatag nato sa iya ha. Ang pagbulutan kay king man ang mga kahanato siya. Atong pagregard sa iya ha, hari man ka ha. Di mao gyud atong ihatag karapat dapat. Put God first. Karapat dapat bang Ginoo? Nga hatagan nato siya og first place in our lives. Yes, ngano man. The best in heaven, iyang gihatag kanato. Kinsa best in heaven, dili ang unnumbered angels ito sa langit, kundi ang iyahang one and only Son, Jesus Christ. The best in heaven, iyang gihatag kanato dinis kalibutan. Mao na essence ato pag celebrate sa Christmas, di ba? So, the best in heaven, God's only Son, gihatag nato. Sa may atong response, ang best pod sa ato amo atong gihatag. God deserves our best. God deserves first place in our lives. That's why, dinha sa Revelation chapter 2 verse 10, chapter 2 something dinha no nga mga verses. Ingon ang Ginoo, give me your first love. Nagdiman ang Ginoo sa katuwa og first love. But di ba sabot, ngang atong gugma sa Dios mas labaw kaysa atong paghigugma sa atong papa, sa atong mama, sa atong igsuon, tanan naa siya sa top direra ning uban. First love ang gideman sa Ginoo. That is, put God first. Second,
let him have your total obedience. Dili nakatagan to sa position nga mag-rule sa itong kinabuhi as king, apan ato ang hatagan siya og total obedience. Total obedience is impossible unless we surrender first ourselves to Him. I-surrender nato sa Ginoo. Once we surrender, then God has total command or total control in our lives. We then are obliged to obey Him. Dili na kay napugos nga pungot, kundi love response nato sa Ginoo. Salamat Lord, himuon ko ni kay karpat dapat ka. Gihatag nimo, ikaw maoy una nag-serve nako by giving your Son Jesus Christ. Therefore, ihatag nako ang the best food nga na sa imuha. So, ang mag-respond, mag-obey ka sa Ginoo, sa iyang command, dili kay sagol ka pungot, kung dili, mahimon na nimong love response sa Ginoo, malipayon ka. You are so glad sa paghimo. Kaya ang nag-motivate, mauna ato ang paghigugma nga na sa iya. Like a cheerful servant toward his master. Okay. Letter C, recover your priorities. Okay, daghan man siguro tag mga nawala nga priorities tong kinabuhi, no? Kung sa una may nampuon kay ikaw, nya karon wala na lang, talagsa na lang, once in a blue moon na lang. Uy, i-recover to. No? Sa una, very polite ka, respectful ka, no? Pero nya karon ay nawala na ko tong virtue. Ako tong ibalik. Kung sabay mga priorities atong kinabuhi. Sa una, di yun ka masiro. Kada Domingo, musimba ka karon, wala na nawa na pod, once in a blue moon na lang. I-recover to kay mga priorities to siya. So, ang nga priorities? First priorities. First priorities. Di ba? So, many people miss the opportunity to serve God. Ang pag-serve God, unsa na siya? Major thing. Due to prioritizing material thing which are minor. No. Daghang mga tao nga na-miss nila ang opportunity sa pag-serve sa Ginoo nga mao'y major thing kay nabisi sila sa material thing which is minor things. They had minor the major and major the minor. Now it's time to recover from those priorities, those wasted years, so that anong ato mang i-recover? Dapat natong i-recover ang mga na-lost nga mga priorities natin sa kinabuhi. Nga kinahanglan nga atong i-recover. Aron nga pagbiya nato aning kalibutan na wa tay pagmahay. We will leave this world without regrets. Daghang mga tao nga nagmahay, nasa baba sila ang kamatayon. Kaya wala na tayong makarecover sila. Wala na tayong ma-retrieve nila ang ilang giusikan nga mga butang. Manang uban naasa babas kamatay kanang kuana ka naglaglisod na manaad, Lord, imo lang gyud kong buhion, Lord, mao gyud akong himuon. Pero katong maiglawas pa, wa gyoy kanang kuan, wa gyoy bahin ang Ginoo sa iyang busy life. Kung tinuod man gyud ang busy, i-appeal nato ang Ginoo sa ato ang busy schedules. Dili kay mawa siya passing sa ato ang schedules. I-appeal siya sa imong busy schedules. No? Kay para mobiya ta ning kalibutan na wa tay pagmahay. Kun dili mobiya ta ning kalibutan nga puno sa kalipay because we know wala nato na offend, wala nato na sagasaan ang Ginoo. Kun dili na prioritize nato ang iyang will og na atong nabutang ang Ginoo in the first place of our lives. Atong nahatag atong first love sa iya. Atong gihimo ang mga major nga butang which is to seek the kingdom of God. Okay. So nindot no? It's a great reminder ka na tong tanan. Kay kinahanglan mo gutag reminders, oy. No, kinahanglan gutag reminders. Mo na nga sa mga katawan siguro sa una, doon nagay mga pari, doon nagay mga kuan kay kung wala man kundi sila, paturatoy lang ta, di ba? Unya ang importanteng aspect sa tong kinabuhi nawala dito na nakafocus sa mga minor nga butang. Mo na nga kinahanglan tag reminder. Og sa panahon nga ma-remind ta, di mo ta mag-resist. Kung dili, humble down ta, sorry, kay Lord, tinuod gid bitaw Ginoo. Nagilaghang kog makakulangon nimo. No, tabangi ko, Lord. Then God will help you, di ba? So nga na, we need reminders gayod kanatong sa matag isa. That's why we remind each other. Second, God gladly gives us His provisions.
Kung ang Ginoo nahimutang siya sa tama nga position sa atong kinabuhi, ang Ginoo po malipayon nga muhatag sa iyang provisions nga ri kanato. Walay butang nga maayo nga na-overlook sa Ginoo or na-omit sa Ginoo. Uy, nakimot siya maayo, nakalimtan ako da, di nga ang Ginoo. Kaya nga naman, omniscient man siya sa may nasayod sa tanan. When God is in the right position in your life, and major things are being prioritized, His blessing will become unstoppable, like water in the floodgate. Grabe, no? Ang blessing sa ikang dili na mapugngan, sama sa tubig, diya sa floodgate, kanang floodgate bitaw, kanyang ablihan, buhagay, anak nga, di na mapugngan, di ba? Yan po ang blessing sa Ginoo. Kung naasa sa kitaw nga right position sa ato ang kinabuhi. First, the secret of prosperity is found na ang uban, no? Ang usay katawanan kayo kay gihimo na sa Ginoo nga simple ang isa ka butang, gihimo man yun sa taong complicated. Di ba? So, ang sikreto sa prosperity, unsa man, pangita lang unang gingarian sa Ginoo. Kay kining butanga, kining atong gikinahanglan, mga kwarta, mga bugas, mga unsa pa nila, ako rin bahala. Unahan lang ko, ako rin bahala na yung gikinahanglan. Pero kay kulang siya pagtuos Ginoo, ang nakapokus siya dito sa gikinahanglan. Ug wasay time din So giingon sa Ginoo, unahan lang ko. Kay ako rin bahala ni ana. No? Kung kaya na ko ihimo o kaya na kong i-provide ang major thing nga mao ang imong kaluwasan sa imong kalag, how much more sa kinahanglanon sa imong lawas? Di na ko kaya sa matag adlaw. Di ba? That's the logic. Kung kaya si Ginoo, paghimo ang usa ka dakong butang, how much more sa gagmayng butang? Kung gi-resolve niya ang problema sa tong kalag, pinagi siya kamatayon sa cross, kini pang problema na to matag adlaw dili na makaya hatag. Di ba? So that's the logic, mga kaigsunan. Okay. It is just a matter of seeking and prioritizing His kingdom. This is the procedure of God. Nga dili na to i-invert o dili na to kaya nga i-usbon. So do not invert, ayaw baliha. Or else, we will be in trouble. Second, and the last, the key to please God is found. Okay. Ang susi, paano na to ma-please, paano na to mapahimutan ang Ginoo? Naara di ay. Sa diha nga atong i-prioritize ang butang sa Ginoo, gibutang na to siya, unas nung kinabuhi, dalipay ang Ginoo. But if kung unahon na to, pagpahimot atong kaugalingon, ang Ginoo, usab dili. So kung ang tao, unahon niya pagpahimot siyang kaugalingon, pwede man. No? Pero kanang imong kalipay, ginatawag na siya nga illegitimate happiness. Ang legit nga kalipay, kanang ikaw o ang Dios nalipay. Pero kung ikaw ra mo nalipay sa imong gihimo, illegitimate na. Pero duha mo nalipay sa imong gihimo, ang ikaw ang Ginoo, that is legit kind of happiness. Okay. Okay, the key to please God that brings prosperity is to follow His words of instructions and protocols. Nindot, no? Now, sa katapusan, akong gusto na ko balikon tong amazing analogy bitaw, nga akong ihatag diri siguro sa una. Amazing analogy. Okay ni. When God wanted to create fish, o sige, He spoke to the water. Ingon siya, let the water teem with living creatures. Tanaw na to sa creation account, di ba? Let the water teem with living creatures. And when God wanted to create trees, He spoke to the ground. He said, let the ground produce vegetations. Tanang mga tanom mo produce. Huwag mo ning daghang tanom mo din na siya. And when God wanted to create man, He said, let us make man in our own image. Diba?
Now, when we take a fish out of water, what will happen? It will die. When we uproot trees from the ground, what will happen? It will die. When man is disconnected from God, what will happen? Man is dead. O sa nga, deadness, spiritual deadness. Diba? Okay. Water without fish, masa man, it remains to be water. Walay problema ang tubig kung walay isda. Diba? But fish without water, what will happen? Patay. Soil without tree, it remains to be soil. But tree without soil, patay. God without man, he remains to be God. But man without God, terrible. So what's the need of man? He must be related with God. Dapat maging connected siya sa Diyos para ang kinabuhing way katapusan iyang maangkon. Kung usa nga ginatawag na siya, relationship. Relationship. Christianity is not religiosity, but what we call relationship. Doon ay gisulti si Billy Graham, the great evangelist, ingon pa niya, kung gianak ka sa imong mama dito sa inyong grahian, na ba gianak sa grahian? Siguro, no? Kung gianak ka sa imong mama dito sa inyong grahian, dili na makapahimo kanimong usa ka sakyanan. Of course. O sa logic. Ang logic mo ni, kung natawo ka sa Kristohanong panimalay, wala na nakapahimo kanimong usa ka Kristohanon. Kaya ang pagka-Kristohanon dili sa inheritance, personal transaction nimo sa Ginoo. So ayaw pagsalig nga, natawo ko, relihiyoso kong mama, among panimalay, Kristohanon. Pero wala na nakapahimo nimong Kristohanon. Basi pagbunyag nimo ginganan na siya og Kristining, wa na nakapahimo nimong Kristohanon. Asa igbasihan na to? Si Nicodemus. Kay si Nicodemus, Pariseo siya, 8-day-old siya, gibunyagan siya, sumala sa balawod ni Moses. Onya si Nicodemus, sa tanang Pharisees, siya ray pinakabuutan. Nga naman, siya ray goyning adto kang Jesus Christ, anang gabi nakisayod unsa ang kinabuhing way katapusan. Siya ray buutan. Pero pag adto niya kang Jesus Christ, gidiretsahan siya, magpakatao kapag usab, para makasulod ka sa gingharian sa Diyos. What? Pariseo siya? Religyoso siya? Tanan nga maseremonya sa Mosaic Law yang nasunod? O di ito makapaadto niya, dili ito makapaadto niya langit? Wala di ay, wa, di ay. O niya, ang atong pagkareliyoso, i-compare sa Nicodemus, wa aratas kumingking. Di ba? O sa diyan makapahimo na ito nga Kristohanon? Kanang ikaw mismo, makikistorya, makitransact sa Ginoo. O ang right person yung atong i-approach, si Kristo Jesus. Ang nag-claim, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay. Pangutanan ako, igunsa naman nimo si Ginoong Kristo karon. Igunsa na nimo siya. Hinaot nga, nahimo na nimong personal Lord and Savior. And that's it. Ogsog din na imong pagkareliyoso. Humani mo nga naangkon si Kristo Jesus, diha pa ka magsugod sa imong pagkareliyoso. Pero kung nagreliyoso ka, kay para makristohanon ka, that is out of order. Kana sa nga transaction himoa, humani ana, sige, pag-serve na sa Ginoo. Kana na siya. Okay. Put God first. So kinsa may naglingkod sa trono sa imong kasing-kasing karon. Hinaot nga, it is the Lord Jesus Christ. Og naata sa tama nga pagkinabuhi kung mao kana. Let's pray.
Salamat Ginoo sa imong pulong nga among napabalandungan. Pasaylo kami Lord nga sa daghang panahon sa among kinabuhi, dili ka Lord nagiging priority sa among kinabuhi. Mas priority nam o Lord ang amo ang mga desires sa amo ang kasing-kasing. Pasaylo kami niya Ginoo. Apan karon Lord, kaya mga butang among gikinahanglan, ikaw ray bahala mo hatag Ginoo. Hinaot Lord, nga amo kining subay, ma-follow nga procedure Ginoo. Kay para Lord, ang among kinabuhi Ginoo, naa Ginoo sa ginatawag malimpayon og malinawon nga pleasing in your sight, O God. Ginoo, tabangin kami sa pagkinabuhi nga mahatag namo Lord ang the best para kanimo, the first love para kanimo Ginoo, o ang right position nga ikaw mao ang hari sa among kinabuhi. Kini among pag-ampo Lord, i-bless Lord imong mga anak sa ilaha Ginoong himuon nga session karon, ang kaalam langit nun ihatag kanila Ginoo og sa kaalam sa pag-decide sa mga dapat nila Ginoo nga paghimuon. Hinaot nga imong grasya, mag-empower kanila tanan nga mga offices Lord, LGU family og sa tanan nga ipilinyos Lord, ang mag-iampo ang imong padayon nga protection og padayon nga pag-bless namong tanan for your glory and honor, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Mayong buntag sa tanan.
morning, everyone. The 123rd regular session of the Sangguniang Bayan of Ipil is now about to commence. I'm requesting everyone to please rise as we welcome the entrance of the official mace of the Sangguniang Bayan of Ipil together with our presiding officer, the Honorable Vice Mayor Ramses Troy de Olegario, and our Sangguniang Secretary, Madam Estelita Eguia. Good morning to each and everyone. The 123rd regular session is hereby called to order. To start with, everyone is requested to please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Please be seated. I'd like to request our Madam Secretary for the roll call. Hello. Okay, good morning to each and everyone. Welcome to the 123rd regular session. Present for today's regular session, Mr. Chair, are the following: the Honorable Vice Mayor Ramses Troy Ligario, Honorable Glenn Ayan Sabihon, Honorable Elias Nangpalan, Honorable Catherine Turalba, Honorable Serafin Ramos, Honorable Roy Andy Oligario, and we have Honorable Alhapid Muhammad. On record, there are 7, sir. We are in quorum. With 7 members present, the Chair would like to declare that there is a quorum. Mr. Floor Leader, for the adoption of the order of business. Mr. Chair, at this juncture, may I move for the adoption of the order of business for today's regular session. Second to the motion, duly seconded. Discussion. Any amendments, objection? There being none, the motion is hereby approved. Mr. Chair, we are now on the visitors' hour. I move for the suspension of the rules, Mr. Chair, to accommodate our visitors. Rule suspended. Mr. Chair, first visitor we have here the Tricycle Owners and Drivers Association President of the Municipality of Ipil, the person of Mr. Arnel M. Sevilla. Mr. I move, Sevilla. Mr. Chair, that he will be recognized. Mr. Sevilla is recognized. Good morning everyone, sir, ma'am, maayong buntag o pasensya na mibalik ko. Last session manggod nag-ingon si Sir Bob, dili lang mag-istorya og problema kung dili maghatag og solution. So mibalik ko here today, maghatag lang og suggestion kung i-considered sa Committee Chairman on Transportation. According sa last Wednesday ni Kunsyal Ian, tungod kay lack of mitsum kay coming December magdungag, pero para sa kuha dili siya effective kay ngano magdungag na putag baryo nun unya sa sinugdanan lang maayo lang mangdakop, pero later on nagpundo na sa gilid. Siguro in my own suggestion ng sir ma'am, kung pwede mag-create og task force from sa transport under the supervision sa franchising. Dayon pagganahon lang to katong sharing bitaw sa citation, so dili na ta kinahanglan mo pasweldo og tao.
dito lang ta mo base katong task force nga na-create, dito lang mo base sa citation sa iyang natikitan dahil tagaan lang og share para naalam pud sila pahalipay sa ilahang nga part. Pero under sila dito sa franchising dili sa traffic department. Ang trabaho lang ana magdakop, kolorum, katong daghan ta complain karon na po tay barangay konsyal sa Sanito complain. Dili identify ang unit kay walay franchise number. Although na ako'y nakita na ay mga taripa pero tangtang ang ilang body number di sud siya dakupon. So sir, hangyoon ako diri sa inyo nga part siguro kung pwede tugutan ninyo akong suggestion pero dili man ni siya pinugsanay kun dili plano lang para matabangan ang atuang mga ordinansa sa traffic department. Pasensya na og may balik na pug ko. Mr. Chair, May May I? the Honorable Sabiha. I highly respect the suggestion of Mr. Anan Saviliano. But of course, sa ko ang ideya na mudungag tag manpower is dili na ta nga mobayad kay we already have 600 JOs. So mukuha na lang ta diha sa 600 JOs, so 40 ka tawo na idungag sa manpower nato para atong idungag sa Mitsog. So I think dili na ta kailangan mobayad ani. Kay sayang po kayo 600 ka JOs ta karon diri. Diba? So again unta mag-meeting man po ko maghatag mag communication letter so makita na ta sa kwan. Okay, Thank you, sir. Mr. Anan. Okay, thank you, Mr. Sibilio. Next visitor. Thank you, Mr. Arner Sevilla. And the rest, Mr. Chair, is just a personal concern in form of solicitation. Okay. We have here Ms. Adeline Mejorada of Barangay Don Andres, who is seeking financial assistance for her daughter for the payment up to the ECHO. And we have here Mr. Alan Lontua, the Purok President of Purok Reservoir Don Andres. And we have here Mr. Rolando Espina of Barangay Veterans Village. The three of them, Mr. Chair, is seeking for financial assistance before this honorable chamber. Okay, do we require them to speak in Ah. front? Or Dili na we siguro, will just Mr. ask Chair. staff Oo. to kindly collect And the... we will request our staff to approach our Sangguniang Bayan, Okay. Mr. Chair. Okay, requesting somebody from the legislative staff to kindly please facilitate the assistance needed by these personalities. Okay, next. Mr. Chair, there are no more visitors, and we will proceed, Mr. Chair, to the privilege hour, Mr. Chair. Okay, go ahead. Any members of this honorable chamber who wants to avail the privilege hour, you may do so by raising your hand so that you will be recognized by our presiding officer. The Mr. Chair, please do recognize the Honorable Roy Andy Oligario. The Honorable Roy Andy Oligario. Go ahead. Hello. Distinguished colleagues, members of this august body, ladies and gentlemen, good morning. I stand on a matter of personal and collective privilege. Public trust, public office is a public trust. We, representative of the people, must follow certain protocols and observe proper decorum because the Constitution imposes restriction which we must follow. Mr. Chairman, dako nga akong kakurat o kabalaka samtang gireview nako ang atong records of minutes sa miaging pipila ka mga sesyon. Ang importante nga ordinansa nga ikinahanglang sa katawhan o para sa hapsay nga dagan sa atong LGU na dilatar tungod sa klarong pamulitika o wala sa lugar nga
pagpasikat sa papila kanato nga kauban dinhi sa konseho. Bisan pa man sa akong pagsubay sa atong minutes, sakit sa palandungon nga ang atong giabandonang demokratikong proseso o respeto sa executive branch nga maoy atong co-equal branch, kay ang records nato nagpamatuod nga ang uban kanato ni pagtibabaw ang pagka-arrogante sa gikaptang posisyon o hinulaman gahom, ug ilibin na ang klarong pagpadikta sa kagustuhan o mando nga gikan sa taas nga maoy timailhan sa kakulangon sa prinsipyo ug huyang nga balatian, ilibin na kay mga batanon pa ang mapila kanato. Mr. Chair, nalibog ko nganong niabot ta sa puntong ang pipila kanato nisupak sa pagpakanaog og ordinansa diin naa naunta tas punto nga aprobahan na nato ang loan sa bangko para gamiton sa mga proyekto o programang kaniadto pa nato nasabutan nga aprobahan. Atong hinumduman nga pila ka bulan na ang nilabay, diin kitang tanan nagmeeting sulod sa pila ka okasyon para sabutan kung angay bakitang o apply og loan para madali ang paghatag natog serbisyo, proyekto o kaayuhan sa katawhan o sa atong mga empleyado sa munisipyo. Kitang tanan ni desisyon nga angayan ta nga maglob isip usa ka pulisiya nga gitugutan sa balaod para sa hapsay og dali nga pamaagi nga makahatag tag serbisyo, proyekto o programa sa katawhan. Kung nahinumdum mo atong giaprobahan nga molunta og atong tahasan ang atong mayor nga makinegosyate sa bangko para niini. Sa atong meeting, kapila gibalik-balik sa atong mayor kung nakasabot ba ang tanan or doon na ba'y musupak sa maong kasabutan ug walay usa kanato nga nibabag og nisupak atong mga panahona. Kay gani kitang tanan kusganong nihatag sa atong mayor sa pag-approval og otoridad para monegosyate og makigsabot sa mga bangko para sa pinakamaayong kondisyones. Gawas pa ana ato pod nga gisiguro nga doon na tayo kapasidad nga mobayad sa baong loan. Samtang gitigom o gipangutana nato ang Local Finance Council o uban pang mga opisina nga dunay kalambagitan sa atong financial capacity. Bisan pa man ang Department of Finance atong gipangayoan og sertifikasyon sa atong maximum loan capacity para sigurado tang kaya natong mabayaran ang tanan. Mao nga dako ang akong kakurat nga samtang ni-approve na tagmulon og atong gisuguan o gitahasan ang atong mayor nga magrepresentar sa LGU Apil para makinegosyate sa bangko karon nga malampuson na ang atong gihatag nga tahas niya pipila ka nato musupak na hinuon tungod sa walay klarong rason. Gawas nga tataw lamang kining pamulitika o pagpasikat sa pipila ka nato. Pero ang nalimtan sa pipila ka nato mao ang atong kredibilidad o pagka-profesional. Kay asa man ta mutago o mupasalipod unya sa atong mga gipangsulti kung kaniadto nihatag naman ta approval o otoridad sa mayor dayon karon nga nahuman ang atong tahas para kaniya atong pakaulawan ang atong gitahasan og sa laktod nga pagkasulti ang lungsod sa Ipil kay maoy ngalan nga gidala sa maong katuyuan. Mao nga nalimtan sa pipila kanato mao nga sa atong pagbalansi og paguna-una nakaingon kong unsa kaha ang tuyo sa pipila kanato nga karon nisupak og nibaliktad sa ilang gihatag nga pagtugod kaniadto. Wala man untay na usab sa mga lista sa programa o proyekto nga gamitan sa maong loan samot nang walay bag-ong nausab sa mga kondisyon o tahas nga gihatagan nato sa atong mayor para sa maong loan
Ang rason walay lain kundi ang pagsunod sa kagustuhan kung kinsa man ang nagmando kanila, buot pasabot mando nga walay ngalan, nga wala galantaw sa kayuhan sa ipil kundi para sa interes sa uban. Kay kung dunay bili nila ang ilang kredibilidad o kayuhan sa mga ipilinyos, sigurado kong dili sila mo dumili pagpaluyo sa ikinahanglang nga ordinansa isip approval sa mga kondisyon sa loan. Mr. Chair, nalibog ko nga nganong murag nabaguan ang uban kanato sa proseso sa pagloan isip maagi sa insaktong pagdumala sa gobyerno nga dugay naman ta unta sila sa serbisyo sa LGU Ipil. Gani nakalo naman ta sa kaniadto sa parehong bangkod diin ang pipila ka kakauban nato dinhi apil sa maong kalihukan. Ang punto nako Mr. Chair mao ang professionalism o proper decorum unta isip honorable members sa SB. Kay maulatas mga bisita o mga observers kung makibalo sila na naprobar naman di ay tangtanan ani kaniadtong o gitahasan na ganin nato ang atong mayor para makig-negotiate sa bangko. Dayon atong biyaan siya sa ere para lang maulawan siya ug musikat ang papilak nato sa politika. Dili baka mo backfire og musumbalik ni ilaha kay mahimo maning basihan sa ilang kapasalidad, abilidad o pamaagi unya isip mga future leaders ining atong lungsod kung gani atagan pa sila og higayon. Kay ang dakong pangutana sa katawan mauman kun unsay rason nganong kalit og baliktad gawas nga dili sila ganahan nga adto sa atong mayor mupatak ang dungog nga dunay dakong kalambuan nga tagamtam ang ipil. Kay kung sumala pas hulong-hulngiyong ang pipila kanato gustong gamiton sa atong mayor sa eleksyon ang loan. Murag binata man tingali na nga argumento kay kabalo man ta kabaltan tanan nga ang abot sa loan adto man gastuhon sa mga programa og proyekto gawas kon maunay naandan di ay nga patakaran sa mga gamando og dikta nila pero ilara na kay kabalotang tanan ang atong mayor matarong og walay daotang bulinuhatan maunang niasityo kayo ang atong lungsod. Usa pa pod Mr. Chair, nalibog ko nga sa kadugay na natong kaserbisyo isip mga SB members nganong karon pa nahimong pangutana kung unsa ang simple majority o unsa ang qualified majority sa atong SB. Dako kayo ning insulto sa mga dugay ng gatrabaho dinhi apil na ang sekretariat kung hangtod karon dili pa gihapon ta hanas kung pila ta kabuok og unsay basihan sa atong forum. Kay nakadungog ko hisgot nga 7.5 or 8 kuno ang atong qualified majority. Maulat akong dunay kabisado sa parliamentary rules nga makanog ani kay 12 raman ta kabuok members bisan kung i-appeal pa ang presiding officer buot pasabot ang 50% plus 1 mahimong 7 ra gyud. Mao nga ang hisgutan kabahin sa 7.5 or 8 paman gani gapaila sa atong kakulang sa pagserbis sa seryosa sa atong trabaho. Tingali kung syudad nata 50 na ang total member mao nga 7.5 ang 50% ana. Pero samtang dili pata syudad palihog dili nato libog-libogon og magpakaulaw sa katawan. In closing Mr. Chair, tungod sa gipakitang impluwensya gikan sa taas kay nasayod ta unsay kapasidad nila kay biktima ko mismo sa ilang mga pamaagi. Tingali panahon ng babagan og supo ng ilang aroganting binuhatan para unahon nato ang kayuhan sa mga ipilinyos. Waangwa ko Mr. Chair sa atong mga kauban, pinaagis akong inuso unya nga resolusyon nga babagan ang paghatag og ECC or
environmental compliance certificate or sasamang dokumento para sa giplanong tukuron nga sports complex diya sa barangay Suklima. Kini tungod sa daghang kulang nga mga pagtuod, mga dokumento ug uban pang kakulangon, labaw sa tanan kini protection para ang kwarta sa katawan gikan sa ilang bilyong-bilyong ngalon dili masayang lamang o mapuslan sa maong programang kulang sa research o pagtuon. Gawas pa ana Mr. Chair, panahon ng atong sugpoon ang pirming pagbaliwala nila sa katungod sa LGU April sa mga kabtangan o mga yuta nga gipunag-iya sa LGU April diin ang Kapitulyo walay pananghin nga bisan kanus ara mo gamit. Sumalas akong nibalaan ni gamit ang dakong luna gikan sa yuta sa LGU April ang Kapitulyo para sa ilahang kasamtangang commercial species sa Christmas village or Christmas activities. Bisan kung walay pagtugot gikan sa LGU April, masamit ko solusyon Mr. Chair nga ang angay kining lantawad og subayon dayon sa atong engineering office. Ug akong kinahanglang ipaundag og ipasirado ang mga area dinhi gikamit ang luna sa LGU April nga walay insaktong pagtugot gikan sa local executive. So Mr. Chair, I just appeal to our colleagues to practice humility and decorum. At the end of the day, we shall show our people that the august body is a venue for statesmanship, cooperation, and fairness. Mr. Chair, I already took too much of our time. Let me apologize for my feeling of disappointment such that I had to do this again. God bless this august body and thank you for very much for this opportunity. Okay, acknowledging the presence of the Honorable Winifredo Chong. Next, would like to avail of their privilege. Any other member who wishes to avail of their privilege? Privilege hour, please raise your hand. Any other member who wishes to avail of this privilege? Since nobody is raising their hand, Honorable Chair, we're through with the privilege hour. Honorable Chair. I move to dispense the reading of the minutes of the previous session and at the same time move for its approval. There's a motion to dispense with the reading of the minutes of the previous session. Same time for the approval. Second. Duly seconded. Discussion. Any amendments? Objection? There being none, the motion is hereby. Okay, Madam Secretary, for the reference of business. Okay, for the reference of business, under other communications, under item E-1, we have the SK Supplemental Budget Number 1 for CY 2024 or Barangay Lumbia. Honorable Chair, I move that this item be referred to Committee on Appropriation. Refer to Committee on Appropriations. Under item E-2, we have here the second endorsement from the Office of the Municipal Mayor, re-endorsing the request for the passage of an ordinance authorizing the municipality of Ipil to avail a loan with DBP in the amount of 165 million for the purposes stated herein. Honorable Chair. Yes, what's the pleasure of the body? I move that this matter be referred to Committee on Ways and Means for the second endorsement. Refer this matter to Committee on Ways and Means. Committee on Ways and Means. Okay, we are now on the committee reports.
Committee report. Turn on committee report. Is there any member of this honorable chamber who has committee report? Please raise your hand. Mr. Chair, Honorable Chair, I move that Honorable Turalba be recognized Mr. Chair, for committee I- report. I have a committee report from the Committee on Rules, Ordinances, and Resolution. The subject is the deed of donation from the local government unit of Ipil with the Department of Education, Ipil District, for the donation of the following supplies. Uh, 37 pieces trauma bag with medical kit and 74 pieces trash bins. The remarks and recommendations of the committee to which was the subject matter was referred for review. After review, the committee find it appropriate, consistent with law, and thus recommending for the passage of such resolution for donation to the Department of Education, Ipil District. I move for the adoption of the committee report, Mr. Chair, from the Committee on Rules. Second, Honorable Chair. What's that motion? To Motion adoption. for the adoption. Duly seconded. Discussion. Any objection? There being none, the motion is hereby carried. Mr. Chair, I move for a resolution authorizing I move for a resolution approving the content of the deed of donation to be entered into by the local government with the Department of Education. Is there to the motion? Duly seconded. Discussion. Any amendment? Discussion. Discussion. Go ahead. The Honorable Serafin Rao. May I inquire the proponent as to whether this matter was referred to COA for its approval? The donation should be consulted the COA. Mr. Chair, this is a disposable object, Mr. Chair. The trash bins and the trauma bag with medical kit from the local government unit to the DepEd. May I move for a 1-minute recess, Mr. Chair? Recess. Sir. To withdraw my motion
for the approval of the content of the deed of donation for this particular matter, Mr. Chair. Any second to the motion to withdraw? Second, Mr. Julia seconded. Motion is hereby carried. Second, Mr. Chair, still from the Committee on Rules, Ordinances and Resolutions. The subject, Mr. Chair, is the proposed ordinance of barangay tax collection of Barangay Bakalan, this municipality. The remarks and recommendations of the committee, to which was the subject matter, was referred for review. In the declaration of the policy in RA 7160 provides that it is hereby declared the policy of the state that the territorial and political subdivisions of the state shall enjoy genuine and meaningful local autonomy to enable them to attain their fullest development of self-reliant communities and make them more effective partners. Upon review of the committee finds some recommendations for the barangay to consider with. There shall be a public hearing held relative to the proposed Barangay Revenue Code ordinance, and the same original minutes and attendance shall be enclosed in the submission as proof of the activity conducted. Public hearings on all proposed barangay ordinances shall be held in a separate days, not during barangay assembly, the purpose of which, especially those ordinances with penal provisions, to give ample time to the constituents to a great extent of discussions on the imposition of fees. 3. Photographs of public hearings conducted shall include in the submission as part of the documentation in support to the activity conducted. And then thereto, the committee is recommending to remand back the Barangay Revenue Code ordinance of Barangay Bakalan, this municipality, and recommending further to consider recommendations set forth by the committee. I move, Mr. Chair, for the adoption of the committee report number 485 of the Committee on 486 on the Committee on Rules, Mr. Chair. Can you second the motion for the adoption? Another committee Julia report second. number. Can you second the motion? Second. Julia seconded. Motion is hereby carried. Another committee report number, Mr. Chair, still on the Committee on Rules, Ordinances and Resolutions. The subject is the proposed ordinance of barangay tax collection of Barangay Tumitong, this municipality. The Committee on Rules, Ordinances and Resolutions, to which the above subject matter was referred for review, still in the declaration of the policy in RA 7160, provides that it is hereby declared the policy of the state that the territorial and political subdivisions of the state shall enjoy genuine and meaningful local autonomy to enable them to attain their fullest development as self-reliant communities and make them more effective partners. Upon review, the committee finds recommendations for the barangay to consider with. In Section 2, on the proposed ordinance, it states that the barangay treasurer deputized the barangay kagawad on duty to collect the barangay market fees by cash tickets. Please be reminded that barangay kagawads are of elective position, and their role is to formulate measures beneficial to the general welfare of their constituents. In the formulation of an ordinance, if it pertains to collection of fees in the barangay, it is the sole responsibility of the barangay treasurer, of which appointment is accompanied by fidelity bond. Second, there shall be definition of terms provided for others to definitely understand the usage of words that is being used in the formulation of this ordinance. 3, there shall be penal provisions set on this ordinance for proper implementation and enforcement. 4,
Photographs of public hearings conducted shall include in this submission as part of the documentation in support to the activity conducted. Fifth, there shall be a public hearing, public hearing shall be held relative to the proposed Barangay Revenue Code Ordinance, and the same original minutes and attendance shall be enclosed in the submission as proof of the activity conducted. Public hearings still on all proposed barangay ordinances shall be held in a separate days, not during barangay assembly. The purpose of this, especially those ordinances with penal provisions, to give ample time to the constituents to a great extent of discussions on the, especially on the imposition of fees. Mr. Chair, I move for the adoption of this committee report number 4A7, Mr. Chair. Second the motion for the adoption. Duly seconded. Discussion. Any objection? There being none, the motion is hereby approved. Mr. Chair, for consideration, this humble representation forgot on the recommendation, and then there too, the committee is recommending to remand back the Barangay Revenue Code of Barangay Tomitom, this municipality, and recommending further to consider recommendations set forth by the committee. Thank you, Mr. Chair. Anyone? Another committee report, Mr. Chair, still on the Committee on Rules, Ordinances, and Resolutions. The subject is the Memorandum of Agreement to be entered into by the local government unit of IPIL and the Philippine Statistics Authority for the implementation of batch request system, or the BREX program in the municipality of IPIL. The remarks and recommendations of the committee to which this matter was referred for review. The committee find it appropriate, consistent with law, and thus recommending, Mr. Chair, to allow the memorandum of agreement to be entered into by the local government unit of IPIL with the Philippine Statistics Authority for the implementation of batch request system, or the BREX program in the municipality of IPIL. I move for the adoption of this committee report number 488, Mr. Chair, on the Committee on Rules, Ordinances, and Resolutions. Second. Duly seconded. Discussion. Objection. There being none, the motion is hereby approved. Mr. Chair, I move for a resolution approving the content of the memorandum of agreement to be entered into by the municipality of IPIL with the Philippine Statistics Authority for the implementation of batch request system, or the BREX program in the municipality of IPIL, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. Second, Honorable Duly seconded. Discussion. Any amendments? Objection. There being none, the motion is hereby approved. Mr. Chair, I move another resolution, a resolution authorizing the local chief executive to enter into a memorandum of agreement with the Philippine Statistics Authority for the implementation of batch request system program in the municipality of IPIL, represented by our municipal civil registrar, Ms. Emiliana de Medrano, and authorizing the same, the local chief executive, to sign for on behalf of the local government unit of IPIL. I so move, Mr. Chair. There's a motion. Any second to it? Second, Honorable Duly seconded. Discussion. Amendments. Objection. There being none, the motion is hereby approved. Committee report number 489, still on the Committee on Rules, Ordinances, and Resolution, Mr. Chair. The subject is the proposed ordinance revising the Slaughterhouse Code by transferring its supervision from the Municipal Economic Enterprise Development Office to the Municipal Agriculture and institutionalizing additional provisions thereof. The remarks and recommendations of the committee to which the above subject matter was referred for review. After review, the committee find it appropriate, consistent, and thus recommending for the approval of this proposed municipal ordinance. Article 2, Section 9 of the 1987 Constitution provides that the state shall promote
a just and dynamic social order that will ensure the prosperity and independence of the nation and free from the people from poverty through policies that provide adequate social services, promote employment, a rising standard of living, and improve quality life of all. Mr. Chair, the committee is recommending this matter for second reading on the next regular session. I move for adoption of this committee report, Mr. Chair. Second. Duly seconded. The motion is hereby carried. Another committee report, Mr. Chair, still on the Committee on Rules, Ordinances, and Resolutions. Committee report number 490. The draft ordinance revising the market code of the municipality of Ipil, Zamboanga, Sibugay under the management and supervision of the Municipal Economic Enterprise Office. The remarks and recommendations, the Committee on Rules, Ordinances, and Resolutions, to which was the above subject matter, was referred for review. The committee find it appropriate, consistent with law, and thus recommending this proposed municipal ordinance revising the market code of the municipality of Ipil, Zamboanga, Sibugay under the management supervision of the Municipal Economic Enterprise. The committee therefore is recommending this matter to be calendared on the next regular session, Mr. Chair, for further deliberation and discussion for second reading. I move for the adoption of this committee report, Mr. Chair. Seconded motion. For the adoption. Second. Duly seconded. Discussion. Objection. There being none, the motion is hereby. That's for the Committee on Rules, Mr. Chair. I have a committee report on the Committee on Housing and Land Utilization. The subject is the request of the provincial government of Zamboanga, Sibugay to its request for a resolution stating that it has no objection to its intent to construct a sports complex at its parcel of land situated at Barangay Lumbiades Municipality. The remarks and recommendations, the Committee on Housing and Land Utilizations, to which was the above matter was referred for review. On the matter protocol, Mr. Chair, the committee is finding the request, the endorsement from the office of the municipal mayor, being the head of the entity, and the request should be emanate from therein and be endorsed still from the office of the municipal mayor for further deliberation before this Sangguniang Bayan. The committee, therefore, Mr. Chair, is waiting for the endorsement of the from the office of the municipal mayor pertaining to the request of the provincial government for its intent to construct a sports complex in Barangay Lumbiades Municipality. I move for the adoption of this committee report number 491 on the Committee on Housing and Land Utilization, Mr. Chair. Second to the motion. For the adoption. Mr. Chair, Yes. before we will proceed, please do recognize acknowledge the Honorable Palan, Mr. Chair. Sorry, my apologies to the Honorable Palalan. The Honorable Palalan is acknowledged. Good I morning. second to that motion, Mr. Chair. Duly seconded. Discussion, objection, the reading of the motion is hereby approved. That will be all for my two committees, Mr. Chair. Go na. Any other member who has committee report? The Honorable Palalan. Honorable Chair, I move that Honorable Palalon be recognized. Good morning. Committee report numbers 481, 482, and 483.
on Committee on Appropriation. Subjects are the SK annual budget for CY 2024 of Barangay Labe amounting to 236,812 and 14 pesos. Barangay Supplemental Budget number 1 for CY 2024 of Barangay Kaparan amounting to 20,000 pesos. Lastly, the Barangay Supplemental Budget number 1 for CY 2024 of Barangay Veterans Village amounting to 228,008 and 50 pesos. The Committee on Appropriation, to which was referred the Barangay Supplemental and SK Annual Budget for CY 2024 of the said barangays of this municipality for review, evaluation, and approval. The said Barangay Supplemental and SK Annual Budgets for CY 2024 has been referred to the Local Finance Committee through the Municipal Budget Officer for technical review and preliminary review. After review, it is hereby declared operative in its entirety, effective upon its approval, subject to the posting requirements under Section 59 of RA 7160, and further subject to the conditions cited in the Local Finance Committee review. In the implementation of its budget, the LGU must ascertain adherence to the fundamental principles enumerated in Section 305 of the Code. It is understood that the review action does not authorize any item of appropriation that is specifically prohibited by or inconsistent with the provisions of law. The committee hereby recommends for its approval, provided that compliance with the foregoing and the execution of the budget shall be the sole responsibility of the implementing barangay and SK government using the standard guidelines procedures in the budget execution phase prescribed under the budget civil service laws, budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report numbers 481, 482, and 483. Second. Duly seconded. Discussion? Any objection? There being none, the motion is hereby approved. With that, Mr. Chair, I move to pass for a resolution declaring operative in its entirety of the SK annual budget for CY 2024 of Barangay Labe amounting to 236,812 and 14 pesos. The Barangay Supplemental Budget number 1 for CY 2024 of Barangay Kaparan amounting to 20,000 pesos. And the Barangay Supplemental Budget number 1 for CY 2024 of Barangay Veterans Village amounting to 228,008 and 50 pesos. I so move, Mr. Chair. Any second? Second. Duly seconded. Discussion? Objection? There being none, the motion is hereby approved. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Okay, any more members of this august body would like to render committee report? Okay, may we proceed? Madam Secretary. Okay, on for calendar business, on second reading, again, we have the ordinance declaring Bayan Kung Pinagmulan as official hymn of this municipality, which is still laid on the table. Item B, adoption of the Palengke QR code program to be implemented in this municipality. This is sponsored by the Honorable Catherine Turalba. Mr. Chair. Pleasure be proponent. I move that particular ordinance be set again for second reading, Mr. Chair, because we are still waiting for the staff of the Central Bank, Mr. Chair, to communicate Okay, that is with us, ordinance Mr. Chair. And for consideration, Mr. Chair, may I move that that particular ordinance shall be co-authored, Mr. Chair, by the Honorable Trixie Mill Palalon, Mr. Chair. Kindly take note, Madam Secretary. Item B-1, we have the ordinance setting guidelines on the retirement of Barangay Agri-Fishery Program Coordinators, or BAPCO, and providing funds thereof. This is sponsored by Honorable Serafin Ramos. What's the pleasure of the proponent, the Honorable Serafin Ramos? Honorable Chair, I move for rescheduling this proposed ordinance in the next regular session.
calendar this Okay. proposed ordinance in the next regular session. Okay. That this ordinance be calendared on second reading of the next regular session. We're on other matters, sir. Mr. Chair, before the other matters, may I move for a recess? Recess.
Okay, session be back to order. Okay, other matters? Other concerns, announcements? Ay, this, nabatanan, naka-receive aning municipal, kani bang invitation of the DBM Zambonga? on the conduct of on-site validation. Tanan ni, natagaan ni siya. Sa man ni, dili tanan ba ni? Tomorrow? Wala. Walay. Marag sa imo ra siguro, committee Ako ra? chair on appropriations. Apro? Okay, anymore? Sir Roy? Sir Roy? Sir Roy? Inani lang. Sir, other matters, no? Mr. Chair, Yes. pwede ko? There were only 2 barangays who were able to submit their barangay tax ordinance, barangay tax code of their barangay. Please inform the barangay council, sir, through the barangay captains during your session o meeting sa Liga ng mga Barangay to please tell them that all proposed ordinances dili pwede iusa sa assemblea. There shall be a separate day for public hearing. Tapos kinahanglan, sir, nga naa jud documentation sa ilang public hearing kung naa sila yung mga proposed ordinance kay ang purpose manggod sa barangay assembly diha na makabalo ang mga tao sa updates, no, sa barangay, ang mga inputs kabahin sa dagan sa barangay, but as to propose nga mga ordinansa, especially na ay kaakibat nga mga penalties, kinahanglan separate day jud siya para taas-taas ang panahon nga makadiscuss, especially on the imposition of fees. And so far, please advise the barangay, the 26 barangays, to include your barangay, Sir Roy. January is almost to come. Then, ang January, mauna siya ang period sa kuha o mga business clearances sa ato mga negosyante. And we will see to it, and the barangay should see to it, nga ang ilang ginakubra sa ato mga constituents, labi na sa mga negosyante, indicated in the barangay tax ordinance. Maura yun na i-advise, sir, please, if possible, within December, all the 26 barangays, no, especially, kano sa ba ang inyong meeting, sir? Sa Liga. December 3 sa Liga, sir. Please advise all the 25 barangays that to please complete their barangay tax ordinance and please submit it in this honorable chamber for proper enactment. Kay wala sila barangay tax ordinance tapos mangubra sila pag abot sa January sa mga business clearances and other clearances certifications gikan sa ilang constituents, it might be wala sa barangay tax ordinance. The Commission on Audit is so strict on this particular concern. So inana lang, sir, i-advise lang ang barangay. Insofar, only barangay Bakalan and barangay Tumitum had submitted their barangay tax ordinance. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you. Any more? The Honorable Olegario. Sige. Check, sir. Sige daw. Katong imong consultation cons sa Liga President noted to. Thank you, sir. Okay, any more? Announcements? Concerns? The Honorable Trixie Palalo. In line with the concern of Honorable Toralba, no, the Barangay Don Andres has set the
barangay tax ordinance for public hearing na for Barangay Don Andres, and also reminding Sir Roy nga next year the collection of the barangay clearance for barangay business for the business permit kay ang munisipyo na ang mag-collect, iusa na nila diri. So importante gyud nga masubmit sa tanan barangay ang ilahang mga revenue code. That's all, Mr. Chair. To add, Mr. Chair, kung ang barangay maglisod bitaw o formulate sa maong barangay tax ordinance, Sir Roy, the Committee on Rules, Ordinances, and Resolutions are open to assist them, no? Mo assist kita para maplastar gyud kay para man gyud ni sa to atanan kay ug masayo og kolekta so ma-charge na pod ang barangay. So narami, Sir Roy, nga mo assist gyud. Thank you, Cons. That will be all, Mr. Chair. Okay, thank you. Any more? There's none. Any motion for the adjournment? Move for adjournment, Mr. Chair. There's a motion for the adjournment. Any second to the motion? Duly seconded. The 123rd regular session is adjourned.